хотели бы сами лично представить этого уникального человека. Для нас это большая честь видеть его здесь. Это человек, который, на наш взгляд, с которого все и началось. Началась наука в гастрономии, который написал выдающуюся книгу, которая актуальна и сейчас, которую мы считаем, что должна быть у каждого на столе. И так не мы считаем, так считают все ведущие шефы, которые, знаете, открывали рты, когда узнавали, что этот человек посетит наш фестиваль. Dear friends, as to the next speaker, we would like to represent him personally because it's a great honor to welcome this person here at our stage. And actually, everything started for us just with him. The gastronomy tour started with him. And when we were just beginning, we were just opening our mouths. We were so much impressed with what he has written in his book. And also, I believe that this book should be by every person. Которого не так было просто убедить приехать в Россию, потому что он никуда даже выдающиеся конгрессы в мире не посещает. И мы счастливы, для нас очень важно. И большая честь, и большое спасибо, что он согласился принять предложение и приехать в Москву и выступить сегодня перед всеми вами и рассказать, что такое наука в гастрономии, господа. Поэтому поприветствуйте Гарольд McGee. Please welcome Harold McGee. It was very hard for us to convince this person to come to Russia because normally he does not visit any kind of congresses. Thank you. Так, братья, не уходите, пожалуйста. Дело в том, что я даже не знаю, и, наверное, в этом зале тоже никто не знает, может быть, 1-2 человека всего лишь посвящены в эту тайну. Есть еще один сюрприз. На нашем фестивале есть еще один сюрприз. И сейчас, внимание на экран, как мне сказали, намекнули, есть некий человек, который хорошо знаком и с господином McGee, и с братьями. Именно он и будет приветствовать фестиваль. Пожалуйста, переведите в зал, чтобы все слышали. Well, and actually I've got a surprise to every one of you. I was actually hinted that there is another person here who knows our guest and who knows the brothers, and he is going to come here to present. Внимание на экран. Just pay attention to the screen. Hi guys, Heston here. I am gutted I can't be with you for these 2 days, of which I believe is such a pivotal, important, exciting and needed conference. Chefs can be called scientists or practical physicists, and scientists can also be called chefs because they use ingredients and recipes. They use techniques to change atoms and molecules and then observe them. It's the same as cooking. So these two different perspectives, which work together, for me, remind me of the twins who I was lucky enough to have dinner with, thanks to Susanna, I call my sister, in Singapore for the 50 Best. And I was struck by not only their humility and their drive and their excitement and their belief, but the fact that these are they're twins, they're the same but different. So here we have two people coming at the same belief from two different perspectives at the same time, which you can call quantum. That's quantum theory. And Harold, my dear friend Harold, who I know is there, and I miss him, I miss you. We wrote the Statement of New Cookery several years ago. And some of the principles and the beliefs enclosed in that statement were openness, respecting the past to build for the future, looking at the future to learn more about the past, and embracing all the things that are open to the modern day chefs, which include cooking techniques and ingredients, and also eating techniques, the way we eat and our relationship with food. So I'm going to shut up and stop rambling. I just want to say this is an incredibly exciting 2 days that I wish I was at. But be careful, because I'm coming next year with the big bang. Это действительно круто. Хестон Блюменталь. Приветствие от Хестона Блюменталя.
С недавнего времени братья с ним очень хорошо общаются, дружат. Гарольд McGee консультировал Хестона Блюменталя, и в написании книги совместный труд был, и в разработке ряда рецептур. Еще раз наши аплодисменты, дорогие друзья. На этой такой восторженной ноте мы начинаем наше заключительное выступление второго дня фестиваля Twin Science. Hello. That was quite an introduction, and I have to say this has been quite a conference. Congratulations. This has been an amazing couple of days, and so Sergey and Ivan, thank you so much for inviting me. I'm really delighted to be here, and I thought what I would do is because we've seen so many examples of the kinds of creative thinking that are going on today that have to do in one way or another with science, that I might take a step back from science and cooking and just talk a little bit about how we got here. As Heston just said, it's important for us to reflect not only on where we're going, but where we've been, because that helps us understand where we're going and where we came from. So I'm going to talk a little bit about basically the history of science in gastronomy, how we got where we are today, and in particular the role of this man who introduced the whole conference at the very beginning, Ferran Adrià, who, if there's any one person who kind of helped push things in this direction in gastronomy, it was him. And I want... Всем добрый sorry. день. Всем добрый день, я очень рад приветствовать вас. Это было потрясающее вступление, и также это совершенно потрясающая конференция. Я хотел бы выразить благодарность Ивану и Сергею за то, что они организовали эту конференцию, за то, что пригласили меня. Мы уже очень много увидели различных выступлений, мы увидели практическую часть, а также мы очень много поговорили о различных творческих подходах к приготовлению пищи. Но на данный момент я думаю, что мы, хотя затрагивали уже научный аспект в гастрономии каким-то образом, но нам нужно сделать шаг назад и поговорить о том, с чего это все вообще началось. Поговорить о том, какая история науки, именно как мы приходили в гастрономию, где мы находимся сейчас, откуда мы пришли. И также хотелось бы поговорить о роли того человека, чье вступление вы могли услышать. That's awesome. Yes. I'll try not to do that to you again. Thank you. So, as I say, Ferran is responsible for kicking things off in this direction. When I started writing about the science of cooking in the 1970s, no one was interested. И, как я уже говорила, именно Рон был тем человеком, который стимулировал развитие науки в этом направлении. Когда в 70-е годы я писал книгу о науке в кулинарии, никому не было это интересно. In fact, the fact that no one was interested made it possible for me to write that book. Otherwise, there would have been no reason to write it. И именно тот факт, что никому не было это интересно, помогло мне написать эту книгу, потому что иначе вообще не было бы смысла писать эту книгу. And when I wrote it, I thought I was creating a new path, because I didn't see any books around me that did anything like that or took that particular perspective on cooking. И когда я создавала эту книгу, мне казалось, что я выбрал какое-либо новое направление, потому что вокруг я не видела книгу, посвященную именно этой теме. But in fact, science and cooking go way, way back. In fact, I think you could argue that the first practical chemists on the planet were the first cooks. Но, тем не менее, надо отметить, что кулинария и наука идут рука об руку, и первые химики среди человечества как раз были первыми поварами. They were the first human beings to take natural materials and find ways to transform them, to change them in ways that made those materials more useful to us and more pleasurable to us. Это были первые люди, которые брали природные материалы и пытались подвергнуть их каким-либо трансформациям для того, чтобы они были для нас более удобны, более интересны, более полезны.
So as I say, I think they were the first scientists on the planet. We think of science these days as having to do a lot with specialized knowledge. И я бы сказала, что это люди и были первыми учеными на планете, потому что сейчас мы говорим о науке как о каком-либо специализированном знании. And most of us at this point in human history, when specialized knowledge has developed so much, most of us have no idea how to read about, for example, new developments in physics or chemistry or molecular biology. И сейчас, когда вот именно специализированная наука развилась настолько сильно, мы изучаем отдельно, каждый работаем в своей специализации, большинство из нас понятия не имеют, как вообще читать информацию про физику, про историю или про молекулярную биологию. But it's my feeling that science is actually a point of view and a way of thinking, a way of approaching the world that anyone can participate in with or without specialized knowledge. Но я полагаю, что наука — это своего рода образ мышления, это образ восприятия пространства, образ восприятия действительности, и любой человек может подключиться к этому знанию. So I'll try to illustrate that as we go along. И я сейчас проиллюстрирую этот постулат. So just a couple of quick examples. In fact, this jumped over something. Yes. So 1759, this is an illustration from a French book, and it has a little poem at the bottom illustrating a woman cooking at a stove. Мы видим 1759 год. Книга была издана в этот год, и мы видим женщину, иллюстрация, которая изображена в книге. Женщина готовит еду. So 1759, at this point, we don't know anything about molecules. То есть в 1759 году мы понятия не имеем о молекулах. And the word gastronomy has not yet been coined. И само слово гастрономия еще не появилось. But the sentiments of the poem would be applicable today. Every year there's nouvelle cuisine. This is before what we think of as nouvelle cuisine, but nouvelle cuisine. И мы видим, что содержание этого стихотворения применимо и очень хорошо иллюстрирует ситуацию сегодня. Например, первая строчка. Каждый год появляется новая кухня. Nouvelle cuisine back then meant not the old cuisine, and the old cuisine had to do with adding lots of spices because spices indicated that you were wealthy and you could afford to use them. И новая кухня тогда означала противопоставление старой кухне, потому что в старой кухне очень активно использовались специи, и эти специи являлись свидетельством благосостояния, потому что только богатые могли их себе позволить. So every year, nouvelle cuisine, because every year tastes change, and every day there are new stews, so be a chemist, Justine. То есть каждый год появляется новая кухня, потому что каждый год вкусы меняются, и каждый день появляются какие-либо новые способы приготовления. Поэтому будь химиком, Джастин. So back then, being a chemist in the kitchen meant dealing with these new developments and these new preferences for flavors and so on. И на тот момент быть химиком на кухне означало именно готовить пищу таким образом, чтобы как-то получать новые ароматы, новые способы приготовления. So what it really meant was knowing your materials, knowing your ingredients, and knowing how cooking techniques change those ingredients. То есть понимание новых материалов, понимание новых ингредиентов и понимание того, каким образом различные способы готовки меняют эти ингредиенты. And coming up with new combinations, new ideas to satisfy the desire for new stews. А также появление новых комбинаций, новых идей, которые могли бы удовлетворить желание появления новых способов приготовления. So even before there is gastronomy, there is chemistry in the kitchen. То есть даже до того, как появилась гастрономическая наука на кухне, там уже была химия. And then just a very quick survey of a few examples of scientists who contributed to the kitchen long before gastronomy existed as an idea or an ideal. А также несколько слов о тех ученых, которые поспособствовали развитию кулинарии до того, как гастрономия появилась в том виде, в котором мы ее знаем.
So the pressure cooker, which we think of as a modern invention usually, was actually invented in the 17th century. Приготовление под давлением, что кажется нам новым изобретением, было вообще изобретено в конце 17 века. It was a man working at the Royal Society of London, and Isaac Newton was one of the people who first tasted the products of pressure cooking. Этот человек работал в Королевском обществе Лондона, и Исаак Ньютон был одним из первых людей, которые попробовали блюда, приготовленные таким способом. And then on the right, Count Rumford was a scientist and inventor who was born in the United States, in America at the time, but chose the wrong side in the Revolutionary War, and so he ended up doing most of his inventing in Europe. А также Каунт Рамфорд, который был рожден в Штатах, в Америке на тот момент, но он занял не ту сторону во время революционной борьбы в Америке и закончил тем, что продолжал свою деятельность в Европе. And he's the man who invented the first prototype of our modern oven. И это человек, который изобрел первый прототип современной духовки. And you could control not just the temperature inside the oven, but also the humidity. И вы могли контролировать не только температуру внутри этой духовки, но также и влажность. And among his discoveries was something that was rediscovered in the 20th century. И среди его открытий было то, что было повторно открыто в 20 веке, Which is that the lower the temperature at which you cook meats and fish and eggs and other protein-rich foods, the more control you have over their texture and their juiciness and their deliciousness. И суть открытия состояла в том, что чем при более низкой температуре вы готовите мясо, рыбу, яйца и другие продукты, богатые белками, тем больше вы контролируете их вкус, их питательность и другие их свойства. And then there's Louis Pasteur in the next century, or later in the same century, who by himself figured out essentially how wine is made and how wine develops and how wine spoils. И далее мы видим Луи Пастера, который работал в следующем веке, или, если более точно сказать, в продолжении того же века, о котором мы только что говорили. Он изучал вино, каким образом вино формируется, каким образом оно вызревает и каким образом оно портится. So understanding that fermentation comes from microbes and not from pure chemistry is, of course, something that's very important today when fermentation has been rediscovered by so many chefs. И понимание того, что процесс ферментации обусловлен наличием микробов, а не каких-либо химических процессов, является очень важным открытием, которое сейчас позже, в 20 веке, было очень важным для большого количества шеф-поваров. And then most chefs know oxidation and its effects not just on wines, but on all kinds of foods and their colors and flavors and how to control it. И большинство поваров знакомы с процессом окисления, который связан не только с вином, но, конечно, и свойственен другим типам продуктов. Это влияет на их цвет, на их состояние, и, конечно, надо понимать, как этот процесс контролировать. So I'm going to leave a big gap in the story here because between the work of Pasteur and the early to mid 20th century, basically nothing happened for cooks coming out of chemistry and science, and that has largely to do with world events during that period. А сейчас я хочу оставить такой большой пробел, который был между работами Пастера и между серединой 20 века, потому что ничего значительного для кулинарии там не произошло, и это, конечно же, связано с теми процессами, которые происходили в мировой истории в это время. The disciplines of food science and food chemistry and food technology all developed during this time, but they were all focused on essentially dealing with issues of food safety and maximizing production, especially during World War I and World War II. И, конечно же, наука о пище, наука о приготовлении еды, а также химия, вовлеченные в пищевые процессы, конечно же, и продолжала развиваться на тот момент, но она в большей степени была ориентирована именно на безопасность еды, а также на то, как производить эту еду в больших масштабах. И, конечно же, это отвечало потребностям после Первой мировой войны и после Второй мировой войны.
So, as I say, between this time and until fairly recently, most scientists didn't think that cooking was a respectable subject for them to study. То есть, как я уже говорил, с того времени до недавнего времени большинство ученых даже не думали, что приготовление пищи — это вообще достойная тема для изучения. But in fact, thanks to Ferran Adria and many of the people who've been on the stage in the last 2 days, that has changed. Но благодаря Андрею, благодаря большому количеству людей, которые были на этой сцене, очень много что поменялось. So it was professional cooks who made cooking an interesting subject for scientists to come back and learn more about. То есть это профессиональные повара, которые сделали сферу приготовления пищи интересной для ученых, и ученые вернулись к этой теме еще раз. So we'll leave aside science for a moment, we'll come back to it, and switch now to the gastronomy side of the science and gastronomy equation. Но сейчас мы ненадолго оставим науку, хотя мы вернемся к ней позже, и перейдем непосредственно к гастрономическому процессу. So the term gastronomy was coined early in the 19th century in France. Термин гастрономия появился в начале XIX века во Франции. And that's also the time when this man, Carême, began to look at what was being done in French cooking and to make sense of it all and to make a system of, for example, all the various sauces. И это как раз то время, когда вот этот господин Карем рассматривал французскую кухню для того, чтобы систематизированно описать все, что там было сделано, что было наработано, и каким-то образом подать этот материал в доступной форме. So I think it's those two things, the fact that the term was coined in France, where cooking was and food were being taken very seriously, and the fact that early on, a prominent chef took the trouble to systematize what was known at the time and try to advance what was known about the possibilities of food. Those two things are what made French cooking the gold standard in the West. И, конечно, сам тот факт, что это слово появилось именно во Франции, где всегда уделялось огромное внимание тому, каким образом готовить различные блюда и как их употреблять в пищу. И в это самое время человек, который захотел собрать все достижения французской кухни для того, чтобы понять, к чему мы пришли и каким образом можно еще больше развить это направление, поспособствовало тому, что мы получили. And it's difficult to read on this screen, but in the middle of that very long title for this very important book is the phrase that this is being done for the sake of gastronomy and to help with the progress of this art. Очень трудно прочитать то, что изображено на первой странице этой книги, которая была издана в то время, но в середине написано, что вся эта работа была сделана ради гастрономии и для того, чтобы понять, каким образом можно достичь прогресса в этой области. So we had nouvelle cuisine in the 18th century and progress being talked about in the 19th century. Those have always been part of the appeal of science for cooks. То есть это новая кухня, которая появилась в XVIII веке, и тот прогресс, который был достигнут в XIX веке, это всегда достигалось за счет того, что наука и приготовление пищи объединялись. So the one man who could be identified with classic French cooking was Auguste Escoffier. И тот человек, которого совершенно точно можно идентифицировать с классической французской кухней, это Агуст Эскофье. He was active around the turn of the 19th to the 20th centuries. Его наибольшая активность пришла на смену XIX и XX веков. And he took Carême's systematizing and systematized that. И он использовал ту работу, которую подготовил Карем, и в свою очередь систематизировал то, что уже систематизировал его предшественник. So as the cover of this book says, his great work, the Guide culinaire, was the Bible of French cooking for many decades. То есть эта книга, которая является гидом кулинара, была Библией французской кухни в течение многих десятилетий. 5,000 different recipes. 5000 различных рецептов.
and not only recipes, but instructions for which dishes should be served together or in a particular sequence. И не только рецепты, но также рекомендации по поводу того, какие блюда можно подавать вместо или определяет определенную последовательность подачи. And even down to which garnishes you should put on particular dishes. А также какие гарниры вы должны использовать при подаче определенных блюд. So this became literally the Bible for the professional cook, first in France and then in Europe generally. То есть это действительно буквально Библия для профессиональных поваров, прежде всего во Франции, а также и во всей Европе. Escoffier, even though he was so prescriptive and telling you what you should do, Эскопье был очень точен в рекомендациях и четко говорил, что надо делать. he also appreciated the usefulness of science not only in making food as well as it could be made, but to make new dishes. А также он высоко ставил роль науки, которая могла помочь приготовить пищу не только настолько хорошо, насколько это возможно, но также могла помочь в создании новых блюд. So just a few quotations from his Bible, a few verses. A proper understanding of the causes and effects of cooking is essential culinary scientific knowledge. Итак, несколько цитат из его кулинарной Библии. Правильное понимание причинно-следственных связей приготовки очень важно для кулинарного научного знания. And also, progress marches on, and each day brings forth new recipes and new methods. А также прогресс продолжает развиваться, и каждый день привносит нам новые рецепты и новые методы приготовления. And novelty. I have spent too many nights awake trying to discover new combinations when I should have been sleeping. Новшество. Я провел столько много бессонных ночей, пока я пытался выяснить, какие новые комбинации я могу придумать. Вообще-то в это время мое тело должно было получать отдых. So he was interested in progress, and he was interested in understanding what was going on, but his idea of novelty was the idea of new combinations of ingredients, new combinations of dishes. И, конечно же, он был заинтересован в прогрессе, он хотел понимать в том, что происходит, но его идея новшеств состояла в том, каким образом можно сочетать новые ингредиенты, каким образом можно искать новые сочетания блюд. And we'll see in a couple of minutes that that's one of the big differences between classic French cooking and modern day cooking, and their approach and use of science is that modern day cooks are interested in more than combinations. И через несколько минут мы увидим разницу между подходом в традиционной французской кухне, а также подходом в современной кухне. И современные повара, как правило, в большей степени заинтересованы именно в новых комбинациях. So the great thing about the Escoffier Bible and system was that it guaranteed a certain level of quality if the cook was following the Bible. It gave tried and tested recipes and combinations that worked and that everyone respected and that everyone expected. И что очень здорово по поводу Библии, которую создал Эскофье, это то, что если повар четко следовал рецептам, прописанным в этой книге, а также рекомендациям по подаче и комбинации блюд, то он действительно получал результат, который был очень ценен и которого все от него ожидали. So that's fine for a while, but then what's the purpose of being a chef if all you do is open up the Bible and pick a few verses and then cook those according to the Bible and then present them, and every other chef at your level is doing exactly the same thing? Ну, на каком-то этапе это хорошо. А вообще в чем тогда смысл быть шеф-поваром, если все, что вы делаете, это открываете книгу, берете несколько рецептов, готовите их, и все вокруг, люди, которые готовят на вашем уровне, делают то же самое? So people got tired of that in the cooking profession in France. Ну, в кулинарной профессии во Франции люди от этого устали.
And we ended up with a second nouvelle cuisine of the 1960s. И мы пришли к новой кухне, к новой кухне 60-х годов. And you can see in this photograph many of the leading chefs of the previous couple of generations at this point of French cooking, Robuchon, Bocuse in particular, and Trois Gros, people who were great chefs who weren't content with simply following the instructions in Escoffier and who began to innovate. И на этой фотографии вы можете увидеть великих шеф-поваров Франции предыдущих поколений, Робушон, Труа, которые старались привнести что-то новое, которые не были удовлетворены тем, чтобы просто следовать рецептам, указанным в книге Эскофье. So there were a couple of journalists in France at the time who saw this happening and defined this nouvelle cuisine, they gave it that name, and they made a list of the 10 commandments of nouvelle cuisine, the new Bible, the things that people should be doing now instead of following Escoffier. И было несколько известных журналистов, которые отследили это явление и дали название, что это появляется именно новая французская кухня. И они составили список из 10 заповедей. Это своего рода новая Библия, которой необходимо следовать тем, кто является приверженцем новой кухни. And one of the commandments was, you shall be inventive. That is to say, you shall do things that are not in the Bible. И одной из заповедей была информация о том, что вы должны быть изобретательными, то есть вам не надо повторять просто то, что написано в предыдущей Библии. So I'm going to give you a couple of examples of what counted as innovation in those days. And those are innovations without which we would not have the modern movement that we have today and the amazing range of dishes that we've seen presented in the last couple of days. И я вам приведу несколько примеров того, как люди становились инновационными. И без этих шагов, без этих инноваций мы бы не пришли к тому, что мы имеем сегодня, и мы не увидели бы вот это большое количество потрясающих блюд, которые мы увидели. So in the original haute cuisine, the haute cuisine of Escoffier, service was an important part, of course, of the experience. И, конечно же, в классической кухне Эскофье именно подача блюд была очень важной, неотъемлемой частью всего процесса. There were three basic ways. They were called Russian, French, and English. Было 3 основных способа подачи, которые назывались, соответственно, подача по-русски, по-французски, по-английски. But they all involved the kitchen preparing a platter, the platter being sent out to the table, and then the individual plates were prepared at the side of the table. И они все предполагали то, что на кухне будет создано общее блюдо, которое будет нарядно оформлено и подано к столу, и далее распределено на небольшие тарелочки, которые подготовлены уже непосредственно на столе. Of course, that's very different from the way things work today. Can you imagine making any of the dishes that we saw today being done that way, all the pieces being put together, and then the server has to make that final beautiful dish? И, конечно же, это все очень сильно отличается от того, что мы имеем сегодня. Вы можете себе представить, что те блюда, которые нам сегодня показывали, они будут сначала собраны на кухне, а потом официант должен будет осуществить такую вот красивую подачу непосредственно за столом. So it was the Trois Gros family in Rouen who first realized that they could give the diner a better experience if they actually put the plate together in the kitchen rather than at the side of the table. И именно семья Труагро в Руане впервые поняла, что они, возможно, человеку, пришедшему в ресторан, могут создать наилучшее впечатление, если подготовят для него блюдо индивидуальное непосредственно на кухне. And this is one of the first dishes that they served that way, which is their famous salmon in sorrel sauce. И вот это одно из их наиболее известных блюд. Это первое блюдо, которое они подали таким образом. Это лосось в соусе сорель. And to show you how different times are today than they were back then in the 1960s, when other French restaurants heard of this idea and realized what a great idea it was, they wrote to the Trois Gros family to ask their permission
to do it in the same way. И для того, чтобы вы понимали, насколько отличаются времена 60-х годов прошлого века от нынешних времен, я вам приведу такой пример. Когда другие семьи, другие повара, другие рестораны услышали о новой подаче, которую предложила семья Труагро, они были впечатлены, они поняли, что это действительно очень хорошее решение, и они писали письма семье Труагро с тем, чтобы получить разрешение на аналогичную подачу в своих заведениях. So this doesn't sound like a big innovation, but in fact it's the innovation that made possible composed plates. На самом деле это не кажется такой уж серьезной инновацией, но это та инновация, которая позволила нам создавать такие сложные композиционные блюда на отдельных тарелках. One of the leading chefs of the Nouvelle Cuisine was Michel Bras. Одним из лидирующих шеф-поваров новой кухни был Мишель Бра. And I think he is best known today for having invented the molten chocolate cake. И я думаю, что сегодня он наиболее известен как раз за то, что изобрел шоколадный фондан. So if you look in a Escoffier, if you're going to make a chocolate cake with a chocolate sauce, you make them separately, and you put the sauce on the plate, and then you put the cake on top. То есть по эскофье, если вы хотели подать шоколадный пирог с шоколадным соусом, вам необходимо было приготовить отдельно шоколадный торт, отдельно приготовить соус и подать соус рядом с тортом или поверх торта. To have the sauce inside the cake, freshly baked, and to come out like this when it's cut into, involves a lot of careful experimentation and understanding of heat transfer. Для того, чтобы подать шоколадный пирог с жидким соусом внутри, и для того, чтобы при разрезании он выглядел так, как вы видите на картинке, необходимо было пройти огромный путь экспериментальных исследований и понимания тепловых процессов. Even more important, though, for the history of cuisine is the dish on the left. А даже более важным для истории кухни является то блюдо, которое вы видите слева. It's a vegetable salad. And you can find many recipes in Escoffier for vegetable salads. Это овощной салат, и, конечно же, у эскофье вы можете найти огромное количество рецептов овощных салатов. But in Escoffier, every salad with a name is made from particular vegetables. Но у эскофье каждый салат под своим названием был собран из конкретных овощей. Michel Bras' innovation was to simply cook the vegetables every day that he thought looked the best or tasted the best in the market. А идея Мишеля Браса состояла в том, чтобы готовить салат из тех овощей, которые сегодня казались ему наиболее привлекательными и наиболее вкусными, из тех, что он выбирал на рынке. So the idea that a dish could be in a way the same dish but change every day depending on what was good in the 1960s was an innovation. То есть сама идея создавать блюда из примерно одинаковых овощей, но тех, которые были самыми лучшими именно сегодня, в 60-е годы, была действительно инновационной. So that dish turned out to play an important role in the history of cuisine because a few years later there was a convention in Cannes, and the subject of the convention for chefs was creativity and innovation. И это блюдо было действительно очень важным в то время, потому что через некоторое время прошла конвенция шеф-поваров в Каннах, и темой этой конвенции была креативность и инновация. And one of the chefs attending, the one at the very end on the right, was especially affected by this convention. И один из поваров, который приехал на эту конвенцию, это того, как вы видите с краю справа, он наибольшее впечатление получил именно от этой инновации. One of the chefs there said that in order to be really creative, you had to be sure that you weren't just copying other people's innovations. И один из людей, который сказал, что для того, чтобы действительно быть креативным, недостаточно понять, что вы просто научились копировать инновации других людей. And the young man on the right there took that very seriously and thought, I wonder if I can cook in such a way that I don't even copy myself. И этот человек принял это очень серьезно, и он переварил эту идею так, чтобы понять, а могу ли я быть изобретательным и готовить так, чтобы быть уверен, что я не копирую сам себя.
And he was especially inspired by Michel Bras' mixed and variable vegetable salad. И его особенно вдохновил вот этот овощной салат Мишеля Браса, где овощи были заменяемыми. So he asked himself, what can I do that would be as innovative and groundbreaking as Michel Bras' idea? И он спросил себя, а что же я могу сделать, чтобы это было настолько же инновационным и настолько же подрывающим основы, как идея Мишеля Браса? And this was the result. И вот это был результат. So that young man, yes, that young man was Ferran Adrià, and this is what he considers his breakthrough dish, the dish that helped him realize his ambition not to copy other people and not to copy himself. И этого человека звали Ферран Адрия, и это как раз и было его прорывное блюдо, которое позволило ему сделать инновацию, при этом не копируя других и не копируя самого себя. So this innovation just isn't about new combinations, as it was for Escoffier and even as it was for Michel Bras. И это блюдо, оно не связано с инновацией в той степени, как это было связано для Мишеля Бра и для Эскофье. This is about transformation. Это связано с трансформацией. This is taking ingredients and turning them into something completely unrecognizable, at least by sight. Это когда вы берете какой-либо ингредиент и делаете его совершенно нераспознаваемым, как минимум с помощью зрения. And it completely changes the experience of eating. И это совершенно меняет опыт принятия пищи. Because you look at these materials, and they're ingredients that are reduced to basic physical materials, and you really don't know what their flavors are going to be until you put them in your mouth. Потому что вы смотрите на это блюдо, и вы понимаете, что все свойства продуктов здесь сведены до каких-то базовых физических основ. И пока вы не попробуете это блюдо, вы не поймете, что же именно вы собираетесь поесть. Massimiliano Alaimo talked this morning about his desire to get people to slow down and pay attention to the flavors that they experience. Массимилиано Алайо сегодня утром говорил о том, как он хочет привлечь людей к тому, чтобы они немножечко замедлились и в большей степени позитивно переживали какой-либо опыт. And this is, in a very different way, exactly the same strategy, getting you to pay attention to the flavors that you're enjoying rather than looking at the dish and knowing what to expect and maybe kind of experiencing them, but not with the same intensity as you do eating this way. И это, по сути, совершенно та же стратегия, но реализованная другим способом, потому что здесь суть в том, чтобы привлечь ваше внимание к ароматам, к запахам, вкусам, без того, что вы понимаете, что вы сейчас едите, и когда у вас есть некое чувство предвосхищения. So, of course, Ferran Adrià became a very important figure, not only in the culinary profession, but in cultures worldwide. И, конечно же, после Аве появилась также очень важная фигура, хотя это и не было непосредственно в кулинарии, но это было также в профессии, связанной с культурой по всему миру. So now we had the nouvelle cuisine. А теперь уже появилась новая кухня. Nueva because it's coming now from Spain and not from France. И новое произносится теперь на испанский манер, потому что это слово пришло из Испании, а уже не из Франции. And so Ferran Adrià and his group, his team, came up with all kinds of new ways of presenting ingredients to get us to pay more attention and to notice things about them and to simply have different experiences. И таким образом Адри и его команда смогли привлечь наше внимание к различным ингредиентам таким образом, что они поменяли их подачу и поменяли тот угол, под которым мы воспринимаем эти ингредиенты. I know all of you in the chef world know about spherification, which is at the upper right here. Я знаю, что вы все хорошо знакомы со сферификацией, это вот изображено вверху справа. But he also did these wonderful transparent raviolis, where instead of not knowing what's inside the wrapper and the wrapper tasting of dough,
The wrapper here tastes of whatever you want it to taste of, meat stock in this case, and you can see what's inside, and the effect is, it looks like a case of jewels. И, конечно же, вы, возможно, готовили вот эти чудесные равиоли, которые были сделаны из прозрачного теста. И если мы рассматриваем классические равиоли, то мы совершенно точно понимаем, какой вкус будет у оболочки, у теста, и мы, может быть, не сразу знаем, что внутри. А здесь мы четко видим, что находится внутри, но вкус этой оболочки может быть совершенно разный и совершенно неожиданный. So this strategy, not just of new combinations, but new transformations, made it possible to come up with experiences of food that were very, very diverse. И эта стратегия не просто новых комбинаций, а новых трансформаций позволила нам прийти к такой ситуации, когда пища стала очень-очень разнообразной. And because what he was doing was transforming living materials into other kinds of structures, like foams, like gels, like crystals, and so on, he realized that in order to realize this ambition of doing something new all the time, he would need to understand those transformations as fully as possible. И поскольку он занимался трансформациями, когда он менял именно структуру материалов, преобразовывая традиционные какие-либо продукты в пену, в кристаллы, в какое-либо желеобразное состояние, он понял, что для того, чтобы постоянно быть инновационным именно в этом направлении, ему необходимо понимать структуру процессов, которые стоят за этими трансформациями. And so science was an important part of his program, using the expertise of chemists and physicists and biologists to help him understand what possibilities were out there that hadn't yet been explored. И таким образом наука стала очень мощной частью его программы. И он привлек химиков, физиков, биологов для того, чтобы они помогли понять ему те процессы, которые, возможно, в кулинарии еще не были полностью исследованы. And because he had become so prominent and so famous and was such an icon for the industry, many, many people began to follow that lead and do the same in their own cooking. И поскольку он стал настолько признанным, настолько известным, своего рода иконой в своем направлении, очень многие люди стали следовать его начинаниям в приготовлении пищи. So the simple fact that thanks again to one of the people involved in the Nouvelle Cuisine, you could do in the kitchen what biologists and chemists had been doing in the laboratory for a long time, that is to say, control temperatures very exactly. И опять же, благодаря тому же человеку мы понимаем, что теперь повара могут на кухне заниматься тем, чем долгое время в лабораториях занимались физики и химики, то есть проводить совершенно четкий контроль температуры. Instead of having just raw eggs and soft-cooked eggs and hard-cooked eggs, И вместо того, чтобы делить яйца на сырые, всмятку и вкрутую, you could have 51-degree eggs, 52-degree eggs, 53-degree eggs, 54-degree eggs, and so on. Можно иметь яйцо, приготовленное на 51 градусе, при 52 градусах, при 53 и так далее. And it turns out that in certain temperature ranges, every degree gives you a different texture. И мы понимаем, что в неких рядах температур каждый градус может придать продукту различную текстуру. And that's true not just of eggs, but this is an example of salmon. И это применимо не только к яйцам. Вот вы видите пример на лососе. And it's true of pretty much every foodstuff that's made out of protein. И это подходит практически к любым продуктам, которые состоят из белков. So the scallop sheet that Joris just showed us is the result of first of all, the idea of transforming the ingredient and then using very carefully controlled temperatures to give you just the right texture. То есть вот эта лента из гребешков, которые нам только что показывал Йорган, это результат таких процессов, когда, с одной стороны, мы очень четко контролировали температуру приготовления, а также текстуру. In Japan,
dashi, which is the basic soup stock for so many dishes that they make, had been made traditionally in exactly the same way. And in fact, most current Japanese cookbooks still give you those same instructions. И, например, в японской кухне даши – это компонент, который использовался для приготовления практически всех блюд японской кухни, приготовлен аналогичным образом. И в современных даже кулинарных книгах в Японии мы видим описание этого продукта. But one chef in Kyoto got together with a few other progressively minded chefs and did a lot of experiments and discovered that there was a much better way to make dashi. Но один из прогрессивных шеф-поваров Киото собрался с другими аналогично мыслящими и понял, что есть гораздо более прогрессивный способ приготовления даши. He's a fifth generation chef in his restaurant, but he's interested in making things better. And he uses whatever means he can to do that, and science is one of those. В своем ресторане он шеф-повар в 5-м поколении, и он все равно заинтересован в том, чтобы сделать все как можно лучше. И он использует все средства для того, чтобы улучшить свой результат, свой продукт, и наука является одним из этих средств. Dave Arnold is a friend of mine who is very interested in cocktails. Дэйв Арнольд – мой друг, который очень заинтересован в коктейлях. In the cocktail world, there's a lot of mythology about the importance of ice and the importance of the particular way in which you shake. В мире коктейлей есть очень много мифов по поводу важности льда и важности того, каким именно образом вы смешиваете ингредиенты. So Dave looked very carefully into the thermodynamics of the melting of ice. Дэйв очень тщательно изучил термодинамику таяния льда. And then designed shakers that had thermocouples mounted in the bottom. И разработал такие шейкеры, у которых была термопара, зафиксированная в нижней части, So that he could follow the evolution of the temperature of the drink as it's being shaken. чтобы отслеживать изменения температуры напитка в то время, как он смешивается. And what you see here is the result of many experiments where different people with different shaking techniques and using different kinds of ice, small, big, very cold, not so cold, it ends up making no difference. И вы видите здесь результаты тщательных исследований, которые были проведены с участием огромного количества людей, которые смешивали разные типы льда, более крупного, более мелкого, более холодного, более подогретого, и пришли к тому, что разницы нет. As I said, for a long time, cooking was not considered a respectable subject for food scientists or food chemists in universities or in research institutes. И, как я уже говорил, в течение долгого времени приготовление пищи не рассматривалось как достойный предмет для тех, кто изучает химию или кулинарию в университетах. But when chefs begin to appear on the covers of national magazines showing the results of some really interesting chemistry, Но когда шеф-повара начали появляться на обложках журналов и показывать результаты действительно интересных химических экспериментов, all of a sudden cooking became respectable. внезапно приготовление пищи стало уважаемым делом. So this is a study from a university in Denmark showing what happens when you reduce a stock in order to make a sauce. You reduce the stock, you can do it very quickly or you can do it very slowly. Здесь мы приводим результаты исследования, которое было проведено в университете Дании, на то, как влияет скорость взбивания соуса и скорость удерживания этого соуса в определенной кондиции на конечный результат. And chefs differ as to which technique gives you a better result. И у шеф-поваров разные мнения по поводу того, какие именно техники и методы приводят к различным результатам. So these food chemists did some careful studies and found that the slower the reduction goes, the more
flavor and the more intensity of flavor is generated. И ученые, которые изучают процесс производства пищи, пришли к выводу, что чем медленнее вы взбиваете этот соус, тем богаче высвобождается аромат и насыщеннее получается соус. Some food chemists at Cornell University in New York decided to study flambeing. Некоторые кулинарные химики в университете Корнелл, Нью-Йорк, решили изучить фламбе. So you take concentrated alcohol, brandy or something like that, and pour it on a dish as it's being cooked, and it bursts into flame, and the smell in the kitchen is wonderful, and the idea is, of course, that it's going to make the flavor of the dish more wonderful. Вы берете какой-либо концентрированный алкоголь, крепкий алкоголь, выливаете его на готовящееся блюдо, и таким образом вы получаете совершенно волшебный запах в помещении. Но сама идея состоит в том, чтобы придать блюду более яркий аромат. And what they found by, again, putting thermocouples at strategic places around the pan and above the pan, what they found is that the temperature of the surface of the food itself is almost unchanged because most of the flame is coming from the alcohol vapor, which is way above the surface of the food. И с целью этого исследования они также разместили термопары в различных стратегических местах сковороды, а также поверх сковороды. И они пришли к выводу, что на самом деле температура поверхности блюда пищи остается неизменной, потому что большая часть возгорания связана именно с парами алкоголя, которые находятся выше. So this isn't an argument saying that flambeing isn't worth the trouble. It's just saying pay closer attention to what it's actually doing to the flavor and not just to the show. И это аргумент не в пользу того, что с фламбе не стоит заморачиваться, а это аргумент в пользу того, что нужно более четко понимать процессы и уделять внимание именно результатам, а не только непосредственно шоу. And this is a study that came from the University of Illinois. And by the way, I should mention that all of these things are visible today on the web. So anyone who's interested in following what's going on for a particular kind of ingredient or a cooking technique, it's very easy to find these things that I'm showing you yourself. А здесь я вам приведу исследование, которое было проведено в университете в штате Иллинойс. И, кстати, все те исследования, которые я вам демонстрирую, сейчас уже есть в сети, и если вам интересно, вы можете найти любой ингредиент и посмотреть его эволюцию, соответственно, на сайте университета. And this is an example of just how much we still have to learn about the most basic of our ingredients. И здесь пример того, сколько же всего нам еще необходимо узнать об одном из самых базовых ингредиентов. So these are just crystals of sugar being heated at different temperatures in degrees Celsius. And of course, they start out solid and uncolored, and they end up at high temperatures as caramel. И здесь мы видим кристаллы сахара, которые подвергаются воздействию различных температур, и это все в градусах Цельсия. И вначале мы видим, что они четко кристаллизированы и прозрачны, и заканчивается тем, что они получают жидкую структуру, приобретают зеленоватый цвет и становятся карамелью своего рода. What this chemist discovered was that if you actually take a low temperature, relatively low temperature, 120 Celsius, and hold the crystals at that temperature for a long time, some interesting things happen. А вот этот химик выяснил, что если вы возьмете те же самые кристаллы сахара и будете подвергать их температурному воздействию относительно невысоких температур в течение длительного времени, достаточно интересная вещь произойдет. And if you let it go long enough, first, the crystals will turn caramel colored and develop caramel flavor when they're still solid. And then eventually you'll get to caramel as we know it, a liquid, but at very low temperatures. И если мы будем еще в течение длительного времени продолжать такое воздействие, то сначала мы получим то, что кристаллы изменят свой цвет в сторону карамельного, а далее они поменяют свое агрегатное состояние и станут жидкими, похожими на традиционную карамель, но при более низких температурах.
And that means you can do something like this. И это значит, что можно приготовить что-то подобное. So these are solid crystals of sugar with caramel inside them. То есть это твердые кристаллы сахара с карамелью внутри. And that's just one example of what you can do with this new understanding of the difference between very high, very rapid temperature changes and low, slow changes. И это только один из примеров того, что вы можете сделать с продуктами, если будете играть с различными температурами при различном времени воздействия. So it was a great surprise to have Heston show up here on the stage because I wanted to include him at the very end. I know he's beloved in Russia, and I wanted to share something that I shared with Heston a few years ago. Для меня был большой сюрприз увидеть выступление коллеги на этой сцене. Я вообще хотела сказать о нем немножечко позже. И вот сейчас я вам расскажу, что я услышала от него некоторое время назад. So I didn't know him at all in 1999 when I got an email from him out of the blue introducing himself. И в 1999 году я совершенно о нем не знал, когда я просто из ниоткуда получила от него электронное письмо, где он представился. So he was writing to me because he had read my book and he was very disturbed by something that he saw in my book. Он написал мне, поскольку прочел мою книгу, и кое-что, что он увидел в моей книге, действительно его очень сильно беспокоило. And the thing that disturbed him had to do with the cooking of meat. И то, что его обеспокоило, было связано с приготовлением мяса. And he read something in my book that contradicted what he had been taught in his cooking school, which was very much influenced by French cooking. И то, что он прочел в моей книге, противоречило тому, чему его учили в его университете, который был последователем французской кухни. So this is an idea that he read or that came to us through Escoffier, but actually originated in a book from the 1850s, so a long time. And it's important to point out that this idea came from a chemist. And then Escoffier, looking for scientific knowledge to help improve French cooking, saw this and adopted it and promulgated it. И эта идея пришла к нам от Эскофье, но очень важно отметить, что он сам получил ее в середине XIX века, в 1850-е годы, и эта идея пришла к нему от химика, и он прочитал об этом в его книге, и он решил эту идею использовать в своей кулинарной технике и адаптировать ее. So the idea was that in order to keep a piece of meat juicy, you should essentially cauterize the outside. That is to say, cook the outside at very high temperatures to make a seal that would keep the juices inside. Идея состояла в том, что для того, чтобы приготовить сочный кусок мяса, необходимо сначала подвергнуть сильной термической обработке края этого мяса, чтобы своего рода запечатать это мясо снаружи, а внутри бы остался весь сок. And what upset Heston was the fact that I said in my book that wasn't true. А Хестона расстроило то, что в моей книге я сказал, что это все неправда. And I said further that it should be obvious to any practicing cook that it's not true. И далее я сказал, что для любого практикующего повара должно быть совершенно очевидно, что это неправда. And the reason is that any time you cook a piece of meat properly, no matter how much you heat the outside surface, one of the markers of a delicious piece of meat are all the wonderful juices that come out. И суть в том, что каждый раз, когда вы готовите кусок мяса, неважно, какую вы там корку создаете снаружи, критерием хорошего качественного мяса является именно тот сок, который из него вытекает. And what Heston said to me was, first he was upset that what he had read turned out not to be true, but he was also upset because he had seen this many, many times and had never made the connection between what he observed himself and what Escoffier and the other authorities told him to do.
И прежде всего Хестон сказал мне, что он, во-первых, был расстроен, когда узнал, что это неправда, а во-вторых, то, что он очень расстроился от того, что он знал это от Эскофье, от других признанных поваров, и сам не смог провести эту параллель, что казалось, в принципе, достаточно очевидным. So that made him realize how important it was for him, anyway, to be as observant as possible, to pay as much attention as possible to his own direct experience cooking as anything else. И это помогло ему понять, что ему необходимо быть наиболее наблюдательным к процессу приготовления для того, чтобы он не упустил ни малейшей детали. And I think that's a really important thing to remember. Forget about specialized knowledge or knowing about unusual ingredients and so on. Science begins with your own direct experience of the materials you're working with. И я думаю, что на этом надо именно сфокусироваться, ведь важно не столько специализированное знание, а в процессе готовки вам важно ваше собственное понимание продуктов, с которыми вы работаете, и ваш опыт взаимодействия с ними. And this paid off for Heston a few years later when he was preparing tomatoes by boiling them, peeling them, and then cutting them and removing the seeds. And he was kind of tasting things as he went along and realized at some point that the part of the tomato that he was cutting into a dice for this French influenced dish, in fact, had very little tomato flavor. И этот опыт позднее помог Хестону, потому что когда он через несколько лет начал готовить томаты для своего французского блюда, он их обваривал кипятком, аккуратно снимал с них кожуру, нарезал их, и в итоге он понял, что именно эти томаты, которые он использует для своего французского блюда, имеют очень мало аромата томатов. And the part of the tomato that actually had the most flavor were the seeds that he was throwing away. А наиболее ароматной частью томата были как раз семена, которые он выбрасывал. And in particular, the jelly around the seeds. И особенно вот это желе, в котором находятся семена. So he called a food chemist and asked, is that true, that there's more flavor in the jelly around the seeds than in the tomato itself? And the food chemist said, I don't know. И он обратился к кулинарному химику и спросил, а правда ли, что семена помидоров имеют более яркий аромат, чем все остальное? И специалист сказал, я не знаю. So they ended up working together, and Heston became a food chemist. It turned out that his observation was correct. His flavor detectors were sensitive enough to tell the difference between those two parts of the tomato, and in fact, there is substantially more, those red bars, of the taste components, especially those that give us umami, than in the rest of the tomato. И дело закончилось совместной работой, и потом Хестон стал экспертом в области химии в кулинарии, и оказалось, что его предположение было совершенно правильным. И действительно, семена имеют более яркие ароматы, и он смог это определить благодаря тому, что у него было очень сильно развито обоняние. И как раз когда мы говорим о вкусе умами, это тоже очень важная черта для понимания его. I don't know if you can all see it, but he's one of the authors on this technical paper in the Journal of Agricultural and Food Chemistry. Я не знаю, видно ли здесь, но также он является одним из авторов работы в журнале «Химия в сельском хозяйстве и в кулинарии». So, Heston has done a lot for English gastronomy. He's also a scholar. He's made contributions not just to food chemistry, but to sensory psychology. And so a few years ago, in addition to getting an award from the British government, he was given an honorary science degree. Таким образом, мы видим, что Хестон очень много сделал для английской гастрономии. Он также занимался не только кулинарными аспектами, а также занимался сенсорной психологией. И помимо того, что он получил научную степень, он еще и получил почетную награду в прошлом году. And because he got from the government an order of the British Empire, he was allowed to design his own coat of arms, which he and his family will now be able to use. И поскольку ему вручили орден Британской империи, он получил право разработать свой собственный кодекс, который его семья может использовать в дальнейшем.
So this is his coat of arms. It has a duck, thanks to the fat duck. Это его герб, там изображена утка, благодаря вот такой толстой утке. And it has hands reaching out to each other, sharing, helping out with the work that needs to be done. И мы видим там руки, которые протягиваются друг к другу и могут оказать помощь тому, кто в ней нуждается. And his motto is question everything. И его девиз — это «ставь под вопрос все». And I think that's a great motto for all chefs and aspiring chefs to remember, that the value of science in gastronomy is not so much specialized knowledge. You can always find out the little pieces of information that you need. It's the attitude, the overall attitude, which is curiosity and critical thinking. Trust the experience that you have, but always question what it is that you think you understand, because there's always more to understand. И я думаю, что этот девиз, он очень подходит всем шеф-поварам, которые хотят чего-то достичь, потому что он состоит в том, что вы должны сомневаться во всем, вы должны искать какие-то новые решения. И если вы понимаете, что вы можете выйти за рамки каких-либо традиционных представлений, вы должны это сделать. И, с одной стороны, специализированная наука, конечно же, может вам помочь, но прежде всего это ваш собственный опыт, это ваше собственное восприятие. Talking with Ivan and Sergey over the last few days, I learned that they often ask themselves this question. И за последние 2 дня, когда я общался с Иваном и Сергеем, я узнал, что они часто задают себе такой вопрос. So they too are always questioning everything. И они как раз те, кто сомневается во всем. And I think it's a very exciting time for Russian gastronomy, and I wouldn't be at all surprised if soon there will be this. И я полагаю, что это потрясающее время для российской гастрономии, и не удивлюсь, что скоро появится еще и новая русская кухня. Thank you. Спасибо. And thank you.